Let's give a loud round of applause for Claudia. Hi. Hello, family. I would like to start off by saying that I am giving all this up to my Lord and Savior, Jesus Christ, and I declare victory. And I declare victory in His name against all of those working against us. Their efforts will not prevail. My name is Claudia Phillips, Bridgeport resident, taxpayer, proud parent of 3 Achievement First scholars. Family, here we find ourselves again, leaving our homes, our jobs, and our responsibilities to once again fight for the few quality options our kids have access to. No one has the luxury of debating the need for our schools, while thousands of families suffer. If the legislator makes the cuts, 861 of our children will not have a seat in our school. Who are we as people, as a state, or as a nation when we attack the very institutions that are in fact educating our children in spite of the challenges? We all fought very hard for the 2 new charter schools. They were approved. And what I am asking now, are you backing down on the commitment you made to our families? And to this point, these are our families, our children. This is our backyard. This is why I ask those making these decisions, would you send your kids to failing schools? And please explain to me how taking away the funding from us fulfills protecting the neediest. For heaven's sakes, we live in the middle of the educational crisis. Our very precious children are not worth any less than any of their counterparts in a different zip code that have quality public school options. Today, we demand you protect the promise you made to 861 of our children, and that you let our charter schools, which have a proven track record of success, serve them. Our schools are here out of the need to correct the prevailing failure that has been accepted for far too long. As a mother, I tell you, I will not accept it for my kids any longer, and neither should you. Buenas tardes, familia. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios y declarar victoria en su nombre contra los que nos atacan. Mi nombre es Claudia, madre de familia, residente de Bridgeport, madre de 3 hijos que van a las escuelas de Achievement First. Familia, aquí nos encontramos nuevamente, teniendo que dejar nuestras casas, nuestros trabajos y nuestras responsabilidades para pelear por las pocas oportunidades escolares que tenemos para nuestros hijos. Nadie tiene el lujo de discutir si hay necesidad en nuestras escuelas, mientras tantas familias sufren. Si el comité de legisladores hace los recortes, 861 de nuestros hijos no tendrán una silla en nuestras escuelas. ¿Y quién somos como padres, como Estado o como nación cuando permitimos ataques contra las instituciones escolares que efectivamente educan a nuestros hijos a pesar de los retos que encaramos? Nuestras escuelas han comprobado que sí se puede y demandamos respeto y reconocimiento por lo que hemos logrado. Todos nosotros luchamos por las nuevas escuelas y ahora quieren echarse para atrás en el compromiso que le hicieron a nuestras familias. Y esto es exactamente mi punto. Estas son nuestras familias, nuestros hijos, es nuestra gente. Por eso les pregunto a los que toman decisiones sobre nuestros hijos, ¿mandarían ustedes a sus hijos a escuelas que reprueban? Y por favor, explíquenos cómo es que quitándole el dinero a nuestros hijos, ustedes logran su objetivo de ayudar a los más necesitados. Por favor, si nosotros vivimos en medio de la crisis, nuestros hijos no valen menos que otros que viven en otros lugares. Hoy demandamos que cumplan la promesa que le hicieron a 861 de nuestros hijos. Dejen que nuestras escuelas eduquen a nuestros hijos. Ya han comprobado que sí se puede. Por favor, padres de familia, no acepten el fracaso más para sus hijos. ¡Adelante!